Hello guys, welcome to Code and German. Today we'll be solving the chapter 6 of the Netzwerk course book Arbeitswelten. Okay, so what is actually meant by Arbeitswelten is that working world or like working environment. So it means like the work world or the working environment. Okay, working environment. What are the course objectives of this chapter? As you can see, these are the course objectives. Ein Gespräch am Fahrkarten Schalter führen. So, Fahrkarten means tickets, Schalter means counter. So, Fahrkarten Schalter means ticket counter. So, to have a conversation in a ticket counter. Über Freizeit Angebote sprechen. Freizeit means free time, Angebote means offer. So like Freizeit Angebote means free time activities, okay, or leisure activities. So to talk about the leisure activities. Texten Informationen entnehmen. Entnehmen means to extract. So to extract information from text. Personen vorstellen. So we know that sich vorstellen means to introduce in yourself, and Personen vorstellen means to introduce a person. Berufswünsche äußern. So Beruf means profession, Wünsche means wish. So to express the like profession wish or to express the career aspirations. Okay. Next one. Über einen Traumberuf schreiben. Traum means dream, Beruf means profession. So to write about the dream profession. Ein Telefongespräch vorbereiten. Vorbereiten means to prepare. Telefongespräch means telephone conversation. So to prepare for a telephone conversation. As you all know that all the Netzwerk chapters starts with a picture. Okay, starts with several pictures. So we can see that Samstag 10 Uhr, a woman is working in a construction site. She is instructing some other people. Okay, next picture. It is about the same woman and she is in a restaurant eating with her friends. Next picture. Okay, that second picture was about Sonntag 20 Uhr. Next picture, Montag 8 Uhr. She is going to the bath. Okay. If you go down, the same timings but a different person. At Samstag 10 Uhr, he is eating breakfast. Sonntag 20 Uhr, he is doing some work, writing something. On Montag 8 Uhr, he is uh, like he is a teacher, he is showing something in the class. So from these three pictures we get to know that she is an architect. Why architect? Because she is instructing in a construction site, and he is a teacher. Okay, he is correcting the lessons and he is also giving the classes. Okay, if you go down to the next page you will see more pictures. Dienstag 22 Uhr, she is rushing to the bar. Okay. Mittwoch 18 Uhr, she is in the office and doing the work in a computer. And see, there are some drawings of a house. Okay. Freitag 17 Uhr, she is riding a bicycle or training herself. Okay. If you go down, we can see similar pictures with the times, but it is for the male person. Okay, so Dienstag 22 Uhr, he is on the bar, okay, or in the pub drinking beer. Mittwoch 18 Uhr, he is in with the students in a city for a class trip. Freitag
17 Uhr, he is coming back home. Okay, so all the pictures we have seen, and now we can go to the task. What the task says? First task, sehen Sie die Bilder an. So look at the pictures. Was machen Ella und Samuel? So this is Ella, woman is Ella, and the man is Samuel. Welche Berufe haben Sie? Which professions they have? Beschreiben Sie, describe. Okay, so at first we know about Ella. So what Ella does? Ella is an architect. From the picture we can determine that Ella is architect. Okay, so let us write the informations of the task 1. So I will use this space here, this little space, and about Ella. Okay, I will start about Ella. What is her profession? Architect. So architectin. Okay, and welche Berufe haben Sie done? Beschreiben Sie. So we have to describe the like what she does. Okay, so first picture is she works in a construction site. Okay, and like trying to develop a house. So how can I write this information? Sie arbeitet auf der Baustelle. Baustelle means construction site. So she works in a construction site und baut ein Haus. Okay, so und baut ein Haus and building a house. Okay, first picture we have described. Second picture, she is eating with her friends. Okay, so we can write sie isst mit Freunden. She is eating with the friends. Okay, done, no problem. We go up, see the next picture. She is going to the bath. Okay, so what we can write? Get ins bath. If you go down, we can see more pictures of her. She is late for going to the bar. Okay, so we can write here kommt zu spät. Where? In the bar. Comes late in the bar. Okay, the next picture. She is in the office working on a computer. Okay, so we can write arbeitet am Computer. Where? Im Büro. And what is the final picture about her? She is training herself with the bicycle. Okay, or she is riding a bicycle. So I will write trainiert mit dem Fahrrad. Okay, so everything we have done. So everything we have done about the woman Ella. Now we have to do about Samuel, the man. Okay, so what is the profession? Welche Berufe haben Sie? So Samuel is Lehrer or a teacher. So Samuel Lehrer. Okay, no problem. Let us write the informations. So in the first picture he is having breakfast. So very easy. Frühstückt. No problem. Next picture, he is correcting the homeworks, right?
So we can write like this: korrigiert Aufgaben. Aufgaben means homework. So correcting the homeworks. He is teaching in the class. So Unterricht is doing class, and this Unterrichtet. Okay, he is doing the class. Okay, next one. Next we go down, see the picture. So drinking beer in the pub. Okay, so trinkt ein Bier where in der Kneipe. So Kneipe is pub. Okay, next picture we try to see what happens. He is with the class in a class trip. So macht mit den Schülern eine Klassefahrt. So macht mit den Schülern ein Klassefahrt, class trip. Okay, let's see what is the last one. Coming back to the house. So kommt nach Hause, done. So kommt nach Hause. Okay, so we have done everything about task 1a. Okay, done. Next one, we just remove this one for doing the next task. Zu welchem Tag passen die Nachrichten? Wohnen Sie zu? So we have 6 messages. Nachricht means messages. Okay, Nachrichten means messages. 6 messages, and which of the picture matches with the day? Okay, like the message might describe this picture, we will just tick here. Message might match with this picture, we'll just tick here. Okay, let's see. Kein leider nicht kommen. So unfortunately cannot come. Muss noch korrigieren. I have to do the corrections. Okay, I have to do the corrections. Das muss heute fertig werden. I have to complete today. Euch einen schönen Abend. So good evening to you also. Okay, so he cannot come, he has to do the corrections. Which picture says it? This picture. So this is the Sonntag, Sonntag Uhr. So message 1, Nachrichten 1. Next one. So this one is done. Next one. Das ist ein Baustelle. So that is a construction site. This is a construction site. Okay. Here klappt gar nicht. Nothing works here. Denke, dass ich am späten Nachmittag zu Hause bin. I think I will be late to come to the house. Bis dann. See you then. So the person is in the construction site and nothing is working and she will be late. Which picture it describes? This picture. Okay, this picture it describes. So Samstag 10 Uhr. So Nachrichten 2. So Nachrichten 2 is also done. Bin schon auf dem or of der Rückfahrt. Okay, already I am going back. Das neue Fahrrad ist super. The new bicycle is great. Freue mich auf ein schönes Wochenende mit dir. So I am looking forward to have a great weekend with you. Habe keine Arbeit mit nach Hause genommen. I am not bringing any work back to home. Okay, so this is about the cycle. So cycle 1. Where is the cycle 1? This one. Freitag 17 Uhr. So this one is Nachrichten 3. Okay. Next one. Wann kommst du? When are you coming? Will dich wir warten. Okay. Dein Bier wird warm. So
when are you coming, we are waiting. Okay, the beer is getting warm, so somebody is late. Okay, somebody is late, the beer is getting warm, so she is late. This picture, so what is the message number? Message number is fear, so we give here fear. Okay, no problem. Next one, guten Morgen, bin heute bis 5 in der Schule. So good morning, I will be in the school till 5. So in the school, so doing the classroom works. So which picture? This picture. So this is the Nachrichten 5. Okay, Nachrichten 5 also done. Next one, we loves in Köln. Kein Ärger mit den Schülern. Okay, bin noch im Büro. Viel Arbeit auf meiner Lieblingsbaustelle. So somebody is asking, how are things in Cologne? Okay, how is it going in Cologne? Okay, no trouble with the kids, the students. I am still in office. Many work of my favorite construction site. Okay, so this is this picture. She is in the office. She is messaging to him. She is messaging to him that how are the things in the class trip? Is there any trouble with the students? I am in the office and I am working so much for the favorite construction site. So this is the Nachrichten 6, and this Nachrichten replicates both the pictures, this picture and this picture. Okay, previously the Nachrichten describe one of the pictures, but this one both the pictures. Okay, so in this way we have completed also this task. So we go down, solve the next task. Okay, so next task is a listening task. Okay, no problem. Hören Sie das Gespräch von Ella und Samuel. So these two persons, Samuel and Ella, they are talking with each other. Okay, so they are talking with each other. Welche Tätigkeit passt zu wem? So which of the activities fits with whom? Notieren Sie A for Ella oder S for Samuel. So these are the activities. Projekte machen, so to make some projects. Will am Wochenende arbeiten, so work so much in the weekends. Dinge organisieren, so organize some things. Termin einhalten means that to do work with the time frames. Okay, time constraints. Okay, andere kontrollieren, to check others work. Andere beraten, to advise others. Morgens früh beginnen, so to begin the work in the early morning. Zu Behörden gehen, going to the office. So these are the activities, and now we will listen to a audio and try to determine that who is saying about whose activity. Okay, so for example, Samuel will be telling about his one, Ella will be telling about her one. So we have to write for Samuel's one S in the cases, for Ella's one E in the cases. Okay, so let's start. I will just play the audio. Du hast ja noch gar nichts von der Fahrt nach Köln erzählt. Wie war es mit deiner Klasse? Es war anstrengend, aber gut. Ich bin ja gern mit den Schülern unterwegs. Es ist so anders als in der Schule. Aber vorher muss man alles organisieren. Ich weiß, das machst du nicht gern. Du bist lieber in der Klasse. In der Klasse und draußen. Am liebsten mache ich mit den Schülern Projekte. Das macht ihnen Spaß, sie arbeiten selbst und ich kann sie beraten. Da lernen sie auch am meisten, aber... Aber was? Die Schule beginnt viel zu früh am Morgen. Um 8 Uhr sind die Schüler noch nicht wach. Das ist einfach blöd. Für die Schüler und die Lehrer.
Aber wenigstens muss ich meistens nicht am Wochenende arbeiten, wie du. Naja, der letzte Monat war schon stressig. Diese Baustelle ist einfach schwierig. Aber das Haus muss in 3 Monaten fertig sein. Ich muss da die Termine einhalten. Das nervt manchmal, klar, aber es ist einfach so. Letzten Samstag hast du den ganzen Tag gearbeitet. Das finde ich immer schade. Das passiert nicht oft. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja dann an einem anderen Tag später beginnen oder ganz frei machen. Du schon, aber ich nicht. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Wenn dieses Haus fertig ist, dann wird es wieder besser. Und wir haben den Urlaub. Ich kann dieses Jahr 3 Wochen am Stück frei machen und habe dann immer noch 2 Wochen in diesem Jahr. Naja, deine Ferien sind natürlich länger. Ist ja schon gut. Ich weiß ja, dass alle denken, wir Lehrer haben zu viel Urlaub und Ferien. Egal, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Und ich mag meinen Job ja. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich auf einer Baustelle die Arbeit von anderen kontrollieren muss. Das ist mega stressig. Da gibt es oft Probleme. Zu den Behörden gehen und verhandeln, das braucht Zeit und Geduld. Das macht mir eigentlich Spaß. Du sag mal, wann fährt denn... Okay. So we have listened to the conversation. Now I will go to the transcript. Okay, try to replicate the meanings. Okay, so let's start it. First conversation, it was said by Ella. Okay, so Ella is saying that du hast ja noch gar nicht von den Fahren nach Köln erzählt. Okay, you haven't told me anything about your trip to Cologne. We was mid diner class. How was everything about the class? Now Samuel is saying es war anstrengend aber gut. So it was exhausting but good. Ich bin ja mit den Schüler unterwegs. I was away out with the students. Es ist so anders als in der Schule. Aber vorher muss man alles organisieren. So it was good. It was outside, but I had to prepare everything before, organize everything before. So this is the activity. Okay, so organizing things. Okay, next one. Next, Ella is saying ich weiß, das magst du nicht. So I know you don't like to do that. That the thing is organizing. Okay, du bist lieber in der Klasse. You love to be in the class. And now Samuel is saying in der Klasse und draußen. In the class and outside. Am liebsten mache ich mit den Schülern Projekte. I love to do projects with the students. So, Projekte. Okay. Next one. Das macht ihnen Spaß. Sie arbeiten selbst und ich kann sie beraten. So that is so much fun. They can work by themselves and I can advise. So this is also another task. Beraten. So this all the task is done by Samuel. Okay. Next one. Da lernen sie auf am meisten. So by doing themselves they mostly learn. Okay. Aber, so but, so there is a catch. Ella is saying that aber was. So but what? And now Samuel is saying die Schule beginnt viel zu früh am Morgen. So the school begins like early in the very early in the morning. 8 Uhr sind die Schüler noch nicht wach. So like at 8 the students like are not awake properly. Okay, das ist einfach blöd. That is stupid. For the Schüler und die Lehrer, for the students and also the teacher. Aber wenigstens muss ich meistens nicht am Wochenende arbeiten we do. But I don't have to work in the weekends like you. So who works in the weekend? Works in the weekend is not Samuel. Weekend work is by Ella. Okay. Okay. Now Ella is saying
Letzte Monate war schon stressig. Last month was very stressful. Diese Baustelle ist einfach schwierig, so like is very difficult. Aber das Haus muss in 3 Monaten fertig sein. I have to complete the house in 3 months. Ich muss da die Termin einhalten. So I have to work with the fixed calendar, okay? Fixed time. Das nervt, okay? Manchmal klar, aber es ist einfach so, okay? So this is Ella's task, okay? Next, in the next point, Samuel is saying, letzten Samstag hast du den ganzen Tag gearbeitet. Last Saturday you worked the whole day. Das finde ich nimmer schade. So I find that very bad, okay, always. Now Ella is saying, das passiert nicht auf. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. So like that happens not a lot and I don't find that bad. Ich kann ja dann einem anderen Tag später beginnen oder ganz frei machen. So like I can begin the next day late or I can take a free day, okay, if I work on the weekend. Now Samuel is saying, du schon, aber ich nicht. You like, but I don't like it. Wir haben so wenig Zeit zusammen. We have a very little time together. Okay, now Ella is saying, when dieses Haus fertig ist, dann wird es weiter besser. So when the house is finished, then it will be better for us. Und wir haben den Urlaub, we will be having vacation. Ich kann dieses Jahr 3 Wochen am Stück frei machen und habe dann immer noch 2 Wochen in diesem Jahr. So I have 3 weeks free. Okay, I can do vacation 3 weeks and more 2 weeks I can do in this year. Deine Ferien sind natürlich länger. So like Ella is saying that Samuel's vacation is naturally very long. Now Samuel is saying, ist ja schon gut, ich weiß ja, dass alle denken, wir Lehrer haben zu viel Urlaub und Ferien. Okay, I know that everyone thinks that the teachers have more vacations and holidays. Okay, now Ella is saying, egal, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. So I tried to little annoy you, okay? Und ich mag meinen Job, ja. I love my job. Aber ich mag es einfach nicht. Something I don't like. Wenn ich auf einer Baustelle die Arbeit von anderen kontrollieren muss. I don't like when I have to check the work of others. Anderen kontrollieren. Das ist mega stressig. So that is so much stressful. Da gibt es oft Probleme. That gives so much problems. Zu den Behörden gehen und verhandeln, das braucht Zeit und Geduld. She likes to work in the office. That is, das macht mir eigentlich Spaß. So that is very enjoyable. Okay, so this is the conversation. So I highlighted with the yellow the task of Samuel's and I highlighted in green the task of Ella. Okay. So let's go back and already I solved this. Okay. Now I will play the audio again but for the task B. Hören Sie das Gespräch noch einmal. Was machen Ella und Samuel gern? So what they like to do, like for example Samuel likes to do the project, so we have to cross in the +1. Was nicht gern? So like who does not like, we have to cross in the -1. We already know who is doing what. Okay, we will just add cross and minus. So I will play the audio again. We already know what happens in the audio, so it will be very clear and easy for you. So let us play again and I will just solve it. Du hast ja noch gar nichts von der Fahrt nach Köln erzählt. Wie war es mit deiner Klasse?
Es war anstrengend. Aber gut. Ich bin ja gern mit den Schülern unterwegs. Es ist so anders als in der Schule. Aber vorher muss man alles organisieren. Ich weiß, das machst du nicht gern. Du bist lieber in der Klasse. In der Klasse und draußen. Am liebsten mache ich mit den Schülern Projekte. Das macht ihnen Spaß, sie arbeiten selbst und ich kann sie beraten. Da lernen sie auch am meisten. Aber Aber was? die Schule beginnt viel zu früh am Morgen. Um 8 Uhr sind die Schüler noch nicht wach. Das ist einfach blöd. Für die Schüler und die Lehrer. Aber wenigstens muss ich meistens nicht am Wochenende arbeiten, wie du. Naja, der letzte Monat war schon stressig. Diese Baustelle ist einfach schwierig. Aber das Haus muss in 3 Monaten fertig sein. Ich muss da die Termine einhalten. Das nervt manchmal, klar, aber es ist einfach so. Letzten Samstag hast du den ganzen Tag gearbeitet. Das finde ich immer schade. Das passiert nicht oft. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja dann an einem anderen Tag später beginnen oder ganz frei machen. Du schon, aber ich nicht. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Wenn dieses Haus fertig ist, dann wird es wieder besser. Und wir haben den Urlaub. Ich kann dieses Jahr 3 Wochen am Stück frei machen und habe dann immer noch 2 Wochen in diesem Jahr. Naja, deine Ferien sind natürlich länger. Ist ja schon gut. Ich weiß ja, dass alle denken, wir Lehrer haben zu viel Urlaub und Ferien. Egal, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Und ich mag meinen Job ja. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich auf einer Baustelle die Arbeit von anderen kontrollieren muss. Das ist mega stressig. Da gibt es oft Probleme. Zu den Behörden gehen und verhandeln, das braucht Zeit und Geduld. Das macht mir eigentlich Spaß. Du sag mal, wann fährt denn... Okay, so very easy task. Samuel likes to do project, he mentioned. And for Ella, she likes to work in the weekend, but Samuel does not like this. Since it is Ella's activity, so we cross this one. Okay, for like class trip, Samuel had to organize many things, but he doesn't like it. Ella has to work with fixed deadlines. She doesn't like it. Ella has to check the work of others. She doesn't like it. Samuel has to advise others, the students. He likes it. Samuel has to start early morning. He doesn't like it. Ella has to go to the office and she likes it. So we have done both the tasks. Okay. Next one. Task say. Welche Tätigkeiten machen Sie gern? So which of the activities you like to do? Okay. Welche nicht gern? Which activities you don't like to do? Notieren Sie mindestens 5 Tätigkeiten. Vergleichen Sie dann in der Gruppe. So write down 5 activities that like you like and you don't like. So I will just add more here. So vocabulary learning, to learn the vocabularies, we can add more. Okay, for example, we can add like this, like many people likes what, to listen to music, so this is a favorite activity. Also likes to go to the walk. Okay, so spazieren gehen. Okay, which one don't many people don't like? Mail schreiben. Also many people don't like house of Gaben machen, to do the homeworks. Okay, so I have noted down 5 activities. Tell your friends to note down another 5 activities and then compare in the group. So this task is also done. We go down. Off Geschäftsreise, so off to the business trip. Listening task. Hören Sie das Gespräch? Wo sind David und Andreas? So listen to the conversation. Where are David and Andreas? So where are David and Andreas? Was wollen Sie machen? What they want to do? Okay, so we will now listen to the audio and try to determine that where they are. Okay,
So let me play the audio. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Berg ist ein wichtiger Kunde. Hast du die Fahrkarten gekauft? Puh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Du hast doch die App. Kauf schnell die Karten und reservier uns 2 Sitzplätze. Die Züge sind immer sehr voll. Mist, mein Akku ist fast leer. Komm, wir kaufen sie am Automaten. Oh je. Bei den Automaten stehen aber viele Leute. Schau, am Schalter ist nichts los. Und ich schreibe noch schnell Isa, dass ich heute Abend nicht da bin und erst morgen wieder nach Hause komme. Ich habe es ihr heute Morgen nicht gesagt. Hast du auch vergessen, wohin wir heute fahren? Ich glaube zur Firma Wiesbaden in Berg. Haha. Oh, wir sind ja schon dran. Okay, so where they are? They are in the train station. So David and Andreas sind am Bahnhof. What they want to do? Sie wollen ein Fahrkarte für den Zug nach Wiesbaden kaufen und Sitzplatz reservieren. So they want to buy a ticket for the train to Wiesbaden and reserve the seats for the train. Okay, so I will go to the transcript. Where is this one? Okay, so let us assume that this person is David and this person is Andreas. Okay, what they are saying? Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Berg ist ein wichtiger Kunde. Hast du die Fahrkarten gekauft? So we are not allowed to miss the train to Wiesbaden. The client Berg is a important client. Okay, did you buy the tickets? And now Andreas is saying, Puh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. So I have completely forgotten. Yesterday I worked on the presentation and totally forgot about the tickets. And now David is saying, du hast doch die App. Kauf schnell die Karten und reservier uns 2 Sitzplätze. Die Züge sind immer sehr voll. So you have the app. Quickly buy the tickets and reserve 2 seats. The train is always full. Now Andreas is saying, Mist, mein Akku ist fast leer. So my battery is almost dead. Komm, kaufen Sie am Automaten. Come, we will buy tickets on the automatic ticket stations. Okay. David is saying, oh yeah, bei den Automaten stehen aber viele Leute. But at the automatic ticket station there are many peoples. Now Andreas is saying, schau, am Schalter ist nicht los. But on the ticket counters there is not many people. Und ich schreibe noch schnell Isa. So I write quickly to Isa, dass ich heute Abend nicht da bin. I will be not here today evening. Und erst morgen wieder nach Hause komme. And I will come back to house next morning. Ich habe es ihr heute Morgen nicht gesagt. I could not tell him today morning. Okay, so he will text to Isa. Okay. Next one. David is saying, hast du auch vergessen, wohin wir heute fahren? Did you also have forgotten where we are traveling? And now Andreas is saying, ich glaube zur Firma Wiesbaden in Berg. I think the office in Wiesbaden, the office name is Berg. And David is saying, haha, oh, we are in Schondran. So yes, at last correct. Okay. So, wo sind David und Andreas? David und Andreas sind am Bahnhof.
Was wollen Sie machen? What they wanted to do? Sie wollen eine Fahrkarte für den Zug nach Wiesbaden kaufen. They wanted to buy a ticket for the train to Wiesbaden. Und Sitzplatz reservieren und reserve the seats. Okay. So this task is also done. Next one. Hören Sie das Gespräch noch einmal und ergänzen Sie die Nachricht. Listen to the conversation again and fill in the blanks with the message. So this is the message to Isa. As I said, they will be sending a message to Isa. What? That today evening I will not be able to come. I will be coming to the office tomorrow morning. Okay. So I will playing the audio again. You try to listen and try to fill the blanks. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Berg ist ein wichtiger Kunde. Hast du die Fahrkarten gekauft? Puh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Du hast doch die App. Kauf schnell die Karten und reservier uns 2 Sitzplätze. Die Züge sind immer sehr voll. Mist, mein Akku ist fast leer. Komm, wir kaufen sie am Automaten. Oh je. Bei den Automaten stehen aber viele Leute. Schau, am Schalter ist nichts los. Und ich schreibe noch schnell Isa, dass ich heute Abend nicht da bin und erst morgen wieder nach Hause komme. Ich habe es ihr heute Morgen nicht gesagt. Hast du auch vergessen, wohin wir heute fahren? Ich glaube zur Firma Wiesbaden in Berg. Haha. Oh, wir sind ja schon dran. So the message is like this. Isa, ich kann heute Abend nicht kommen. So I cannot come today evening. Ich muss mit David nach Wiesbaden fahren. I have to travel with David to Wiesbaden. Wichtige Firma, so important office or important client. So wichtige Kunden, we can also write. Okay. Ich komme morgen zurück und rufe dich an. I will be coming back in the morning, next morning, and I will call you. Tut mir leid, Andreas. So sorry, Andreas. So both the task is done. Next one. Also a listening task. Fahrkarten kaufen. Hören Sie das Gespräch am Schalter. So listen to the conversation in the ticket counter. Kreuzen Sie die richtigen Sätze und korrigieren Sie die falschen Sätze. So correct the cross the correct ones, and if that is false, write the actual one. Okay. So let us read the sentences at first before playing the audio. David und Andreas wollen Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt kaufen. So they both want to buy tickets for going to the place and coming back. So round way trip. Okay. Not one way trip, 2-way trip. Okay. First statement. Next statement. Sie müssen heute in Frankfurt umsteigen. They have to make a change in Frankfurt. Next one. In Wiesbaden kommen Sie kurz nach 11:30 an. They will reach Wiesbaden in 11:30. David hat eine Bahncard. So David has a travel card. David bezahlt die Fahrkarten für beide. So David paid for the tickets for both. Now I will play the audio. If it is true, I will cross them. If it is false, I will write the reason. Okay. So let us play the audio and try to solve this task. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt gleich um 9:30. Der nächste Zug fährt um 9:37 Uhr auf Gleis 5. Einfach oder hin und zurück?
Hin und zurück bitte. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen. Um 11:33 Uhr kommen Sie in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen. Am besten so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart 11:08 Uhr, umsteigen in Frankfurt. Ja, das ist gut. Möchten Sie auch Plätze reservieren? Ja, bitte. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Gang oder Fenster? 2 Plätze nebeneinander bitte. Gut. Haben Sie beide eine Bahncard? Ich habe keine. Und du, Andreas? Ich auch nicht. Das macht dann 204 Euro für beide. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Ja, bitte. Hier sind Ihre Tickets und der Beleg. Vielen Dank und eine gute Reise. Danke, auf Wiedersehen. Jetzt aber schnell zum Zug. Kein Stress. Wir haben noch 3 Minuten. So now I'll be going to the transcript. Okay, so they are in the ticket counter. So like they are saying Guten Morgen, and the ticket person is saying Guten Morgen. Okay, no, not the ticket person. This is maybe David. Okay, maybe David. Guten Morgen, soll Fahrkarten nach Wiesbaden bitte. So 2 tickets to Wiesbaden, please. Okay, now the ticket woman is saying gerne, wann möchten Sie fahren? When you like to travel. David is saying jetzt gleich 9:30. Okay, right now 9:30. Now the ticket woman is saying that der nächste Zug fährt 9:37 Uhr auf Gleis 5. Einfach oder hin und zurück. So single way ticket or round trip ticket. Okay, so the next train will be going at this time at platform number 5. And do you want which kind of ticket, one way or round trip? And what they are saying that hin und zurück bitte, so round trip. So that's why this is true. Okay, if it was one way, then the sentence would be David und Andreas wollen Fahrkarten für die einfach kaufen. Okay, next one. Fahr der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? So is the train traveling direct to Wiesbaden or we have to change? Okay, now the train woman is saying that Sie müssen in Mannheim umsteigen. So you have to change in the city called Mannheim. So the statement was Sie müssen heute in Frankfurt umsteigen. No, not Frankfurt, Mannheim. Okay. Okay. And she is also saying that 11:33 kommen Sie in Wiesbaden an. So you will be arriving at 11:30, almost 11:30. So like this one, halb 12 means 11:30. So this is true. Okay. Next one. Wann möchten Sie zurückfahren? So when are you wanting to travel back? Morgen, so tomorrow. Am besten 9. So at best at 9. And now the person is saying there is a train at 9:02. Okay, and they will be arriving Stuttgart at 11:08. And their change is in the Frankfurt. So here the change is in Frankfurt, but this is not heute. Okay, this is the talking about morgen. Okay. Now she is asking, möchten Sie auf Plätze reservieren? So would you like to reserve the seats? And they are saying, ja, bitte. Okay. So she is also asking that do you want to travel the first class or second class? They are saying the second class. Wo möchten Sie sitzen? So where you want to sit, like in the middle or the window. And they are saying that like 2 seats next to each other. Then she is asking that both of them, any of them have the bahn card or not.
David is saying that ich habe keine and du Andreas, so Andreas also don't have. Okay, then das macht dann so 104 Euro for beide, so that is 204 Euro for both. Are you paying with credit card? And now David is paying with the credit card, so David bezahlt die Fahrkarten for beide. So David bought the tickets for both. Okay, so that's it, and this task is also done. Next one, mit dem Zug nach someplace. Okay, someplace. Wollen Sie zu zweit zwei Worte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? So note down two places in Germany, Austria or Switzerland, because they all use the German language. Recherchieren Sie eine Zugverbindung und den Preis. So like research the train connections and train prices. For example, you can select a city like Ulm is a city in Germany, Ulm to Berlin. So there is an app called DB Navigator, or in the web app Deutsche Bahn, okay, German railway. You can search that what is the price of ticket from Ulm to Berlin. You can search the price, search the distance, search the connections, how many connections you have to use. That's it. Okay, so you can do this by yourself. Next one, am Fahrkarten Schalter schreiben Sie ein Gespräch, verwenden Sie die Information aus 4a, spielen Sie Gespräch im Kurs. So you have choose two cities, and now you try to make a conversation or write some conversation statements like this. Wann fahrt der nächste Zug nach Berlin? So you will just use here Berlin. So when the next train to Berlin will go. Okay, and then the Bahnmitarbeiter, so like the person who is working in the train ticket counter, he or she will say that der nächste Zug fahrt like 9 Uhr von Gleis 5. He might say like this. So the next train will depart from at 9 a.m. from platform 5. And now we can say that I need a ticket like this. Eine Fahrkarte nach Berlin bitte. And then the train person will say that wann möchten Sie fahren? So when you like to depart, you can say now, you can say morgen Mittag, am 12 Uhr mittags, anytime. Okay, and then he will ask einfach oder hin und zurück, so one way or like round trip. You can say that one way please, or you can say hin und zurück. And you can also ask that muss ich umsteigen, so do I have to change the train in the middle? And if it is direct train, then they will say that nein, der Zug fahrt direkt nach Berlin. If it is not direct, then they will say ja, Sie müssen in München umsteigen, like this. Okay, wann komme ich in Berlin an? So when I will reach Berlin. Sie kommen 12 Uhr an. Okay, like this. Or you can say Ankunft ist 12 Uhr. Okay. Möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? So which class you want to travel? Zweite Klasse. So everyone travels in the second class. No one takes the first class in Germany. Okay. Next one. Ja, möchten Sie einen Platz reservieren? So would you like to reserve seats? You can say that I want to reserve the seat in near the window. So ja,
Fenster bitte. Or you can say I want to reserve 2 seats next to each other. So bitte soll Plätze nehmen einander. Okay. Haben Sie eine Bahncard? Do you have a travel card? Yeah, here is the. So yes, here is it. Or you can just say 9 if you don't have. Was kostet die Fahrkarte nach Berlin? So how much does it cost? And then they will say 100 Euro. So how many euro? They will say okay. Das macht 100 Euro, like this. So this is how you can also make the conversations. So this task is also done. We go down, solve the next task. Das Abendprogramm, the evening program. 5a. Ein Abend in Wiesbaden, so evening in Wiesbaden. Lesen Sie die Anzeigen, read the ad boards. Welche Angebote gibt es? So which of the offers are there? Wurden Sie zu? So order them. So we have the theme, Essen und Trinken. We have to determine which one is Essen und Trinken, which one is related to sport, which one is related to theater, museum, concert. So let us read all the Anzeigen or all the ads and try to determine. Okay. Willkommen in Wiesbaden. So welcome to Wiesbaden. Here finden Sie aktuelle Informationen über das Stadtprogramm. So here you will find current information about the city program. Okay. Namika in Wiesbaden. Okay. Namika may be a name of a person in the city Wiesbaden. Die Musikerin kommt mit einer tollen Band und mit einem neuen Album. So the musician is coming with a great band and new song album. Erleben Sie eine große Sängerin mit ihren neuen Liedern. So experience a great singer with her new songs. So it is about the concert. So this one. So A is done. Next one. Trattoria Calas. Okay. So like the Calas restaurant maybe. Okay. Sie suchen ein elegantes Restaurant für einen schönen Abend. Are you looking for an elegant restaurant for a lovely evening? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Then you have come to the right place. So this is the address and this is how you can reserve this. So this is about Essen und Trinken. Okay, so this one is also done. Next one, Fit Plus. Okay, so what does it says? Ein modernes Studio wartet mit günstigen Preisen auf Sie. So a modern studio awaits you with affordable prices. Auf Tagesgäste sind willkommen. So also the day guests are welcome. Machen Sie sich fit for den Frühling. So get fit for the spring. Professionelle Trainerien erwarten Sie. So professional trainers are awaiting for you. Täglich geöffnet, daily open. Auf ein Feiertagen, so also in the holidays. So this is about the sport. So this one. Next one is ein bekannter Klassiker mit einem aktuellen Thema kommt auf die Bühne. So a well-known classic with a current theme comes to the stage. So this is the person. So Friedrich Dürrenmatt. And the name of the act is Der Besuch der alten Dame. Visit of the old lady. Das Rheintheater lädt zu einem schönen Abend ein. So the Rhine Theater invites you to the lovely evening. At 8 tickets from this 17 Euro. Ermäßigung for Schüler und Studenten. Discount for students. Okay. So this one is the option theater. And there is no ads for museum.
So this task is also done. We go down, solve the next. Next is the listening task. Hören Sie das Gespräch. Was möchte David machen? Was Andreas? So listen to the conversation. What David want to do? What Andreas want to do? Wofür entscheiden Sie sich? So where they made a decision. Okay. Notieren Sie und berichten Sie. Okay. So we will listen to the audio and try to determine where they want to go. Already David is saying that he wants to go to a theater. Okay. So let us play the audio and try to determine. So, endlich Feierabend. Das ist doch gut gelaufen heute, oder? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Und jetzt gehen wir erstmal zum Hotel. Ja, finde ich gut. Aber schauen wir doch mal, was hier heute Abend so los ist. Also, was ist los in Wiesbaden? Hier, Rheintheater Wiesbaden. Der Besuch der alten Dame. Hä? Was ist das? Wie? Das kennst du nicht? Ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Kennst du den etwa auch nicht? Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber heute Abend ins Theater? Nee, David, also wirklich nicht. Wir können doch ein bisschen Sport machen. Ich suche mal ein Fitnessstudio. Hier, das sieht doch nicht schlecht aus. Fit Plus, auch für Tagesgäste. Und hier schreiben sie professionelle Trainer. Aber das sagen doch alle Studios. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Da mache ich lieber noch ein bisschen Kultur. Wir können doch mal in eine Ausstellung gehen. Deutsche Malerei. Von Max Ernst bis Gerhard Richter. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Dann eher ein Konzert. Ah, hier, schau mal. Konzerte, Musik, Namika und ihre Band. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch Tickets. Namika? Nee, die mag ich nicht. Wollen wir nicht einfach nur was essen gehen? Na gut, gehen wir erst mal essen. Restaurants gibt's ja genug. Und dann gehen wir in einen Club. Ja, das machen wir. Ich habe auch schon eine Idee. Okay. So David was proposing to go to the theater, and then Andreas was proposing to go to the fitness studio, and then David said, let us go to the Ausstellung or exhibition. The exhibition is almost closed. Okay. And then Andreas proposed the concert one, but David doesn't like Namika. Okay. So they cancel each other, and then finally they decided to go for eating. So sie entscheiden sich for ein Restaurant, and then they will plan to go. Maybe they will go to the club. Okay. So I will go to the transcript, and okay, let us try to understand what the audio says, or I will just play the audio. It is very easy. I will play the audio and you try to determine what they are talking about. Okay. So, endlich Feierabend. Das ist doch gut gelaufen heute, oder? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Und jetzt gehen wir erstmal zum Hotel. Ja, finde ich gut. Aber schauen wir doch mal, was hier heute Abend so los ist. Also, was ist los in Wiesbaden? Hier, Rheintheater Wiesbaden. Der Besuch der alten Dame. Hä? Was ist das? Wie? Das kennst du nicht? Ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Kennst du den etwa auch nicht? Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber heute Abend ins Theater? Nee, David, also wirklich nicht. Wir können doch ein bisschen Sport machen. Ich suche mal ein Fitnessstudio. Hier, das sieht doch nicht schlecht aus. Fit Plus, auch für Tagesgäste. Und hier schreiben sie professionelle Trainer. Aber das sagen doch alle Studios. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Da mache ich lieber noch ein bisschen Kultur. Wir können doch mal in eine Ausstellung gehen. Deutsche Malerei. Von Max Ernst bis Gerhard Richter.
Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Dann eher ein Konzert. Ah, hier, schau mal. Konzerte, Musik, Namika und ihre Band. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch Tickets. Namika? Nee, die mag ich nicht. Wollen wir nicht einfach nur was essen gehen? Na gut, gehen wir erst mal essen. Restaurants gibt's ja genug. Und dann gehen wir in einen Club. Ja, das machen wir. Ich habe auch schon eine Idee. Okay. So they talked all about the options and then finally decided to go to the restaurant. Okay. Next one. So this task is done. We go to the next one. So this task is done. Next one. Okay. Lesen Sie die Anzeigen in 5a noch einmal und ergänzen Sie die Endungen in der Regel. So like read the ads again and try to fill up this table. Okay, for example this one, bekannter. So ein bekannter Klassiker. Next one, modernes Studio. So modernes Studio. Eine große Sängerin, professionelle Trainer. Einen schönen Abend. Ein elegantes Restaurant. Eine große Sängerin. Aktuelle Informationen. Einem schönen Abend. Einem aktuellen Thema. Einer tollen Band. Günstigen Preisen. Okay. So what is the catch here? The catch is nothing. For nominative case, if it is der, it is last and ending will be ar. It is das, as. If it's d, only with e. So in nominative, it is very easy, no problem. In dative, we know in dative, der changes to den. For this result, this one will be shonen. An will be added, and rest of the thing does not change, so rest of the thing is same. Then for dative case, irrespective of any of the changes, for der to dem, das to dem, like this, all the endings is an. Okay, so if it is dative, just end an, and if it is accusative and masculine, just add an, and all other case is same as it is. Okay, so that's the thing. So also we have solved this task. We go down. Next one, arbeiten Sie in Gruppen. Okay, was gibt an Ihrem Kursbuch? So work in group. What is there in your place you are doing the course? Okay, Fragen und Antworten Sie. So try to ask question in the class that where is where is the cafe, like this. Try to ask a question. So the question can be like this. Question can be like this: wo ist das cafe? Okay, and then take one of your friend and he will answer like this, that das cafe ist in der Nähe. The cafe is nearby. Okay, es ist sehr gemütlich. It is very cozy und modern, like this. So I have used this option also.
gemütlich. Then what else? Modern. Okay, like this. Then we can use another one. Gibt es hier. So can we make a question like this? For example, gibt es hier ein Kino? Is there any cinema hall here? And then the answer can be ja, es gibt ein modernes Kino. Yes, there is a modern Kino. Okay. What it shows? So es zeigt. So it shows viele Filme of Deutsch. So it shows many movie in German. Okay, like this you can do the question and answers. So I will keep it for you. You can solve this one also. Let's go down. Der Traumberuf. So Traumberuf means dream professions. So what does the task says? 7a. Arbeiten Sie zu zweit, work with pairs. Jeder liest einen Text. So each of you will read a text. Marken Sie im Text Informationen zum Name, Ausbildung, beruflichen Tätigkeiten, Berufswechsel. So mark these 4 informations: the name of the person, the Ausbildung they are doing, the professional activities, and the reason they change the professions. Notieren Sie die Informationen dann in der Table. So note down the informations in the table. Okay. So let us read the informations at first. Beruflich nochmal neu anfangen. Ist das möglich? Starting over a new profession, is that possible? Okay. Einen Jobwechsel nach einigen Jahren in einer Firma kennt fast jeder. So like everyone is familiar with changing jobs after few years in a company. Aber einige entscheiden sich für einen kompletten Neuanfang. But there are some peoples who decide to do a complete new start. Okay. Zu Beginn unserer Serie neuer Job, neues Glück. So we begin our series with new job, new luck. Stellen wir Ihnen heute 2 Beispiele vor. So we present you 2 examples for this series. Okay. So these are the 2 examples. The headline is vom Büro einigen eigenen Laden. Okay, from office to a store. The next one, vom Operationssaal in der LKW. Okay, so let us read the informations. We read and we try to mark down the information. So what informations we have to mark down? The Ausbildung, the Name, Ausbildung, beruflichen Tätigkeiten, Berufswechsel. So name, the study, the day activities of the job, and the job change. Okay, so let us try to read. Nach ihrem English Studium. So we got the Ausbildung option of this person. Okay. Hat Marlies Hauenstein fast 20 Jahre lang als Übersetzerin bei einer Firma gearbeitet. Okay, so after the English study, this person Marlies
Hounstein. Okay, so we note down this name. First 20 Jahre lang. So first works as a translator for 20 years in a office. Dann wurde sie arbeitslos. Then she became unemployed und musste neue Arbeit finden and had to find a new job. Okay, so what was her job? Her job was translator in a firma. And how did she had to change the job? Because she was unemployed. Okay, now in the next para, let's see. Sie wollte schon lange etwas für die Umwelt machen, hat die Chance genutzt. So she had long wanted to do something for the environment and seized the opportunity. Mit einem Laden wird ihr Traum wahr. So her dream came true with a shop. Dort verkauft sie nun Lebensmittel ohne Plastik, also ohne Verpackung. There she sells the groceries without plastic and without the packagings. Sie ist selbstständig und hat keinen Chef mehr. So she is self-employed and does not have a boss. Aber das finanzielle Risiko ist größer als früher. But the financial risk is greater than before. Hat sie ihre Idee bereut? Okay. Has she regretted her idea? And now she is saying, nein, auf keinen Fall. No way. Ich würde jetzt 45 und habe mein eigenes Geschäft mit vielen netten Kunden. I am becoming 45 and I have so many nice customers. Okay. Das will ich bis zur Rente machen. And I will do this until I retire. Okay. So we noted down the options, the name of the person, what she was doing, okay, and how she changed the job and what she is doing now. So we got all the options. Okay, no problem. We fill up the next one. Next para, so name of the person, we have Markus Studer. Okay, so of operations zal is like I think operation room. Okay, okay, from operation room to the LKW, okay, to the truck, I guess. Okay, Markus Studer hat in Zurich Medizin studiert, so he studied medicine. Und in der Schweiz und in den USA seine Ausbildung zum Arzen gemacht. So he has two studies. So he studied medicine and he also did Ausbildung as a heart surgeon. Später ist Oberarzt. So later he became a senior doctor. Okay. Und Leiter eines Herzzentrums geworden and also become the director of a heart center. Wollte. Okay, so now his profession is previous profession is this one and this one. Okay. Wollte schon immer als Mediziner dann aufhören. So he always wanted to stop the profession as in the medicine when am Erfolglichsten ist. So when he becomes successful. So stop when become successful. This is the reason. Okay. Also hat Dr. Studer nach 25 Jahren als erfolgreicher Herstellung die weiße Arztkleidung gegen bequeme Klamotten getauscht. Okay. So after becoming successful after 25 years, he changed the dress from the white dress of the doctor to the dress of a truck driver. Okay. Ist Fernfahrer geworden. So he became a truck driver.
Das wollte er schon als Kind. He wanted to become it as a child. Bekam diesem Beruf wenig Gehalt, aber es war die richtige Entscheidung für ihn. So, he is getting a little amount from this profession, but it was the correct decision for him. Liebt die Freiheit of der Straße, so he loves the freeness of the streets und kommt mit seinem Lastwagen an sehr viele Orte. So he can also move to many places with the truck. Später will Markus Studer noch Busfahrer werden. Later, Markus Studer also wants to become the bus driver. Okay, so we noted down the important informations, and now we will fill up the table. Okay, so let us fill up the table. First person, what was the name of the first person? Marlies Hounstein. So we just write okay. So her study was English, so English Studium, no problem. Beruf früher und heute, profession before and after today. Okay, so before what she was, früher 20 years, sondisch Jahre als Übersetzerin. Okay, Übersetzerin. Okay, where bei einer Firma, in an office. And now what she is doing, so heute what she is doing, she is self-employed, so selbstständig with a shop, so mit einen eigenen Laden für Lebensmittel ohne Verpackung. So now she is self-employed with a shop and she sells groceries without the packagings. Okay, so what was the reason for the job change? Wurde arbeitslos, so she became unemployed. Okay, and also she wanted to do something for the environment, so wollte etwas für die Umwelt tun, so wanted to do something for the environment. So this is all about the first one. So first person is done. Next we do about the next person, Markus Studer. Okay, so let us write the person was Markus Studer. Okay, and what did he study? He studied medicine, so medicine studium. And then what he studied? Ausbildung zum Herzchirurgen, heart surgeon. Okay, previously what he did, 25 years as Oberarzt and director, so
sollen sich jahrelang Oberarzt, Senior Doctor und Leiter and Director eines Herzzentrums. Okay, and now what he is doing? He is truck driver, so Fahrer. Okay, why did he change? He wanted from his wanted to stop when he was successful, so wollte aufhören when man am Erfolg reichten is, when he became successful. Okay, so we have also completed for this persons also. So we have also completed for this person also. Done. Next one, like with your partner fill up the table. So we already have fill up the table, so this task is also done. Okay, so first one is also done, this one is also done. Okay, next, sprechen Sie zurzeit oder über beiden Personen können Sie entscheiden verstehen. So like, can you understand the decision? So if you understand the decision, you can say that I find this decision good. So ich denke, das ist gute Entscheidung, that is good decision. Okay, and you try to tell with your partner. So this is your task. Okay, next one, let us solve. Unterstreichen Sie die Formen von werden. So werden is a verb. Okay, in den Texten von 7a und ergänzen Sie die Regeln. Okay, vergleichen Sie mit Ihrem Partner. Okay, this is the verb werden. Werden means to become. So this verb is basically used like, I want to become a doctor, this is my dream, I am this much years old, I am becoming this much years old, I am becoming unemployed. Okay, I want to be this, I have become this. In these cases we use the verb werden. In German you use the verb werden. Okay, so the verb werden can be used with a noun eher, weird, fun, fahrer. What does it mean? That he has become a truck driver. Okay, so it means he has become a truck driver. Okay, werden can be used also with adjective. Ein Traum wird wahr. So a dream comes true. True is the adjective. So in our language it is a dream comes true. Next one, for ich. So ich werde. So the conjugation will be changed. Ich werde 45 Jahre old. So I am becoming 45 years old. Okay, next one, sie. So for sie the conjugation will be sie. Okay, in the past we have to do in the past. Okay, so the verb will be sie wurde arbeitslos. So she became unemployed. Next one, in the perfect form, ist Oberarzt geworden. What does it mean?
he became a senior doctor. Okay, so this is how you can do this. So you have to use the verb werden in various conjugations. So also this task is also done. This is the conjugation of the verb werden. Ich werde, du wirst, wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Okay, so we have to read the sentences and we have to fill in the blanks with the verb werden with the suitable words here. Okay, let us do. Der Sommer ist vorbei. So the summer is over. Es wird kälter. It is becoming colder. Okay, so done. Next one. Meine Geschwister studieren beide Medicine. So my cousins study medicine. Both of my cousin. So beide means both of my cousin studies medicine. So this is a plural. Okay, and they they are becoming doctor. Okay, they are becoming the doctor. Okay, so sie werden Erste. Done. Next one. Meine Kollege sieht schlecht auf. So my colleague looks bad. Ich glaube. So I think he is becoming sick. So ich glaube wird krank. Ihr lernt sehr schnell Deutsch. So you guys learn very quickly the German. You are getting better, always better. So ihr werdet immer besser. Okay, so the conjugation of ihr is werdet. Okay, done. Tim's Schwester is schwanger. Schwanger is pregnant. So Tim's sister is pregnant. So Tim will be uncle. Okay, so Tim will become uncle. So Tim wird uncle, or Tim is becoming uncle. Okay, next one. Heute habe ich Geburtstag. Today I have birthday. So I will be becoming 30 years old. So ich werde 30 Jahre alt. Done. The task is also done. Okay, next one. Und sie and you, welche Berufswünsche hatten und haben sie? So which dream profession you had and you have? Okay, so play with the dice. If one of the dice is 1 and one of the dice is 5, then you have to use the age 15. If it is 2 1, then it is 21. If it is 5 1, it is 51, like this. Okay, so I will just try to solve this one, that at 15. So mit 15 wollte ich at 15 I wanted to become doctor. So Arzt werden. Okay, at 21 I am becoming a teacher. So mit 21 wurde ich Lehrer. At 51 I will be what? So mit 51 will I will become a writer. So Schriftsteller werden. So I will become a writer. Like this you can do.
So also this task is also done. Okay, so we go to the next task. Was is year Traum Beruf and Warum? Okay, so what is your dream profession and why? Okay, schreiben Sie einen kurzen Text. Okay, write a small text. Ich wollte schon immer Tiertrainer werden. So I always wanted to be a animal trainer. Okay, I will not use this one because I don't know how to explain this. I will just use this one, Lehrer. Okay, so instead of this I will just use Lehrer and I will try to finish it. Okay, ich finde den Beruf toll, while, so I find this profession great, while, because, I will just finish from here. Ich gern mit Menschen arbeite. I like to work with the peoples. Okay, and also I can say that ich erkläre gern. I like to discuss or describe und helfe anderen beim Lernen and help others in learning. Okay, so what this becomes, ich wollte schon immer Lehrer werden. So I always wanted to be a teacher. Ich finde den Beruf toll. I find the profession great. While, because, ich gern mit Menschen arbeite. I like to work with people. Ich erkläre gern. I like to discuss or describe und helfe anderen beim Lernen and help others in learning. Okay. Next one. Hängen Sie die Teste. Okay. So like you will have this profession, your friend will have also another profession, and you hang the text of each other and try to discuss. So these two tasks is also done. Okay, next one is Aussprache, so pronunciation task. So we have to determine if it is M or if it is N, and where it will be at the word end. So was foreign Sie am Wortende. So ending of the words you will hear that if it is M or if it is N. Okay, so I will just play the audio. It is very easy. I will play the audio and write the words, and you try to determine that if I am correct or not. Okay, so let's do it. Einem. Ihren. Dem. Einen. Unseren. Im. Deinem. Okay, so very easy. Done. Next one. Hören Sie und sprechen Sie die Sätze nach. So here and then you try to speak like they speak. Okay, so let me play the audio and you try to speak like them. 1. Der Mann von Marlies hilft im Geschäft mit. 2. Manchmal fährt Marlies mit dem Auto nach Memmingen. 3. Mit seinem neuen Lastwagen fährt Markus in andere Länder. 4.
Seinen schönen Lastwagen möchte er nicht mehr gegen den alten Job tauschen. Okay. So what does the sentence means? Der Mann von Marlies hilft ihm Geschäft mit. Maris husband helps me with the business. Okay. Manchmal fährt Marlies mit dem Auto nach Memmingen. Marlies sometimes drives to Memmingen. Okay, mit seinem neuen Lastwagen fährt Markus in andere Länder. Markus drives to other countries with his new truck. Seinen schönen Lastwagen möchte nicht mehr gegen den alten Job tauschen. He does not want to trade his beautiful truck for his old job. So in this way we completed both the tasks. We go to the next task. Next task is telefonieren am Arbeitsplatz. So to make phone calls in a workplace. Okay. Stellen Sie sich vor, so imagine yourself, Sie müssen ein wichtiges Telefongespräch führen. So you have to make a important telephone call. Was hilft beim Telefonieren? So what helps you to make the telephone call? Sammeln Sie Tipps im Kurs. So write down the tips and gather the tips in the course. Okay. So tips number 1. Man kann vorher Fragen notieren. So one can note down the questions. Let me write the tips number 2. I think that what can be the tips number 2? Tips number 2 can be man soll langsam sprechen. One should speak slowly. Okay. Let me write another tip. Tip number 3. What can be the tip number 3? Man kann den Namen wiederholen. So one can repeat the names. So in the phone calls it is very difficult sometimes in the telephone call in the Arbeitsplatz that they don't understand your name if you are a foreigner, so you can repeat your names. Okay, so that it can be very good for you. So these are the tips. So in this way we can finish this task. Go to the next. Lesen Sie den Text. So read the text. Welche Tipps sind für Sie neu? So which tips are new for you? Markieren Sie und sammeln Sie im Kurs. So mark down and collect all the things in the course. So let us read. Erfolgreich telefonieren. Successful telephone call. Okay. So there are many points given in this text and we need to just highlight these points. Okay, that's it. That is our task. Okay, so let us read. Sie kennen das sicher. Sie müssen telefonieren und sind nervös. So you are familiar with this, that you have to make a telephone call and you are nervous. Okay. Bereiten Sie sich gut vor. So prepare yourself before. This can be the tip number 1. Bereiten Sie sich gut vor. Okay, so tip number 1 can be sich gut vorbereiten. So prepare yourself before. Dann wird das Gespräch leichter. Then the conversation will be easier. Zuerst einmal ist es wichtig, dass niemand Sie stört. Firstly, it is very important that nobody disturbs you. So the second tip can be that niemand das stören. Niemand das stören. Nobody disturbs. Okay. The next point can be machen Sie also am besten die Musik aus. So Musik ausmachen. So to turn down the music or turn off the music. Und die Tür oder Fenster zu. So also the close the windows and doors.
so können Sie sich besser konzentrieren. So then you can better concentrate. Schreiben Sie vorher Ihre Fragen. So write down your questions before und Themen auf ein Blatt Papier and also the themes in a note paper. Dann vergessen Sie nicht, then you will not forget. Gut ist es auch, wenn Sie Stift und Papier bereitlegen. So it is very good when you are ready with the pen and paper. Dann können Sie wichtige Informationen sofort notieren und müssen nicht erst hektisch einen Stift suchen. Then you can write important informations quickly and you need to look for the pen nearby. Wenn Sie auf den Anruf beantworter sprechen, so when you are talking to the automatic replier, nennen Sie langsam und deutlich Ihre Nummer. So this is also point. So clearly state your number und sagen Sie, warum Sie anrufen, and also tell that why you are making a call. Und beim Telefonat selbst and during the phone call itself sprechen Sie am Telefon klar und deutlich. So sprechen klar und deutlich. So speak clearly, okay, and distinctly. Kontrollieren Sie Ihr Notizen, okay. So check your notes und sehr wichtig lächeln, okay. So so another important thing that you have to smile. Man kann das Lachen hören. So one can hear the smile. Okay. So we noted down all the important points. So this task is also done. Next one is a listening task. Hören Sie das Gespräch. So listen to the conversation. Was machen die Personen am Telefon gut? So what the person in the telephone doing good? Or was machen Sie nicht so gut? So what the person doing in the telephone not good? Okay. Notieren Sie und vergleichen Sie. So note down and compare. Okay. So we have two audios, Gespräch 1, Gespräch 2. So we have to determine that if it is positive or if it is negative. So I will just play the audio and it will be very clear for you. You have to determine that if it is positive and if it is negative, and we have to describe and note down like why it is negative and why it is positive. Okay, so let's start with the first one. Gespräch 1. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Mönch. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Kann ich Herrn Weiß sprechen? Wie ist denn Ihr Name, bitte? Lindner, Lars Lindner. Einen Moment bitte, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Lindner, Herr Weiß ist heute krank. Ach so. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also wir haben hier ein Computerproblem im Laden. Du Manni, sag mal, was ist nochmal mit den Computern los? Das Rechnungsprogramm läuft nicht auf den neuen Computern. Ja, also das Rechnungsprogramm läuft nicht auf den neuen Computern. Herr Weiß hat gesagt, er kommt vorbei, wenn es Probleme gibt. Aber jetzt ist er ja nicht da. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Ja, in Ordnung. Haben Sie etwas zu schreiben? Moment, gleich. So, jetzt. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch... Ja, habe ich notiert. Also tschüss. Wiederhören.
So what was the problems? The conversation was negative. Why? Because he was not saying his name properly, is unfriendly, the radio music was playing and he was speaking to another persons, and he didn't prepare himself to ask the questions, and also he did not have the pen, papers and everything. So okay, so this is the reasons. We'll listen to the next audio and we to try to determine that if the next audio is good or not. Gespräch 2. Firma IT Perfekt. Mein Name ist Christina Mönch. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sascha Klein. Kann ich bitte mit Herrn Weiß sprechen? Einen Moment, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Klein. Herr Weiß ist heute krank. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also gut. Wir haben hier bei uns im Laden ein Problem mit der neuen Computeranlage. Herr Weiß hat gesagt, er kann vorbeikommen, wenn es Probleme gibt. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Haben Sie etwas zu schreiben? Ja. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch noch heute bei Ihnen vorbeikommen und das Problem dann hoffentlich lösen. Sehr gut. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 0162 901 301 492. Ja, genau. Super, vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay. So he told his name properly, he is speaking clearly, okay, and like he has prepared, said thank you, and it is polite, okay, so all the positive things he has. So we noted down also the points, and in this way we have also completed this task. Next task, B. Arbeiten Sie zu zweit, so work with pairs. Wollen Sie eine Situation und planen Sie ein Telefongespräch. Spielen Sie es im dann Kurs. Okay. Okay. So we have the options like take two friends. Okay. So this is a friend 1 and friend 2. And one is working in the firma and one is the person making a phone call. Okay. And you try to talk with each other like these phone calls. Okay. Okay, so what happens? Sie rufen bei Herrn Jeschke von der Firma Agentur 10 an. So you will be calling to Mr. Jeschke and in the office Agentur 10, and Mr. Jeschke ist nicht da. So Mr. Jeschke is not in the office. Sie möchten, dass sie zurückruft. So you would like that he call you back. And your friend who is pretending to be working in the office, he will say that Herr Jeschke is bei einem Kunde. So Mr. Jeschke is with a customer. Kann Person A noch einmal anrufen? So can the person A can again call, oder möchte sie eine Nachricht hinterlassen? So would you like to forward a message? Okay, you will ask. So you two person try to do this. Next one is similarly like Sie rufen bei der Firma Meister Fix und möchten Frau Block sprechen. So you want to speak Frau Block, but she is not there, aber she is nicht da. Sie möchten Frau Block später direkt anrufen und brauche ihr Durchwahl. So you want to later call Frau Block directly, okay, and now you want her number. So one friend will say this and another friend will say that Frau Block is nicht ihrem Schreibtisch. So Frau Block is not in the table. Können Sie etwas ausrichten? Okay, can you call can you tell me something? Okay, you want to know that you will not give the number, you will just you can tell me
the information of that person. Okay, so you can use these informations, try to this conversation, and try to solve this task with your friend. Okay, so let's go down. The moderne Arbeitswelt, so the modern working world. Okay, die Arbeitswelt von gestern, heute und morgen. Was hat sich verändert? Was ändert sich gerade? Sammeln Sie Ideen im Kurs. Okay, so what it says, that the work world change yesterday, present, and tomorrow is constantly changing. What has changed and what will be changing, you gather the informations from your friends in the course and try to tell. Okay, so this is a group task. I will be not adding my information to it, so you take your friends and try to collect information like how the work is changed, okay, from the last few years. Next task. Lesen Sie den Text und ordnen Sie die Überschriften zu. So read the text and order the headlines. So these are the headlines. Arbeit und Familie, so work and family. Geld mit und ohne Arbeit, so money with and without work. Wann habe ich wirklich frei, so when am I really free. Arbeiten im Alter, working in old age. Das Arbeitsleben mit Maschinen, so the work life with the machines. Internationale Zusammenarbeit, so international communications. Okay, so we have 6 passages and we have to put the headlines in each of the passages. So let us read. Die Arbeitswelt verändert sich schnell. So the working world is changing rapidly. Okay, manche Berufe braucht man nicht mehr. Okay, so many of the jobs man does not need. Okay, and neu kommen dazu, and new jobs are also coming. Wissen wird schnell alt und neue Kompetenzen werden wichtiger. So knowledge quickly becoming outdated and new skills are becoming more important. Im 20. Jahrhundert hat man lang bei einer Firma gearbeitet. So in 20th century people worked for one company for a long time. Im 21. Jahrhundert muss man häufig den Job wechseln. And in the 21st century they have to change jobs frequently. Okay, so this is the introduction. Now let us start with the para A. Okay, ein festes Büro gibt es nicht mehr. There is no longer fixed office. Schon heute arbeiten viele Leute mobil mit ihrem Laptop oder Smartphone. So many people are working remotely with their laptop and smartphone. So sind sie für die Firmen immer erreichbar. So they are always available for the office. Am Wochenende, also in the weekends, und im Urlaub, and also in the vacations. Das ist es wichtig, dass man nicht so viel arbeitet. It is important that one does not work so much. Und die Freizeit nicht vergisst, and don't forget the free time. So what can be the headline? Headline can be this one. Wann habe ich wirklich frei? So we can write this one. Okay. Next one, next para. We read the next para.
Die Arbeit wird virtual. Das Team wird international. So work is becoming virtual. The team is becoming international. Ohne Zusammenarbeit und Vernetzung funktioniert nicht mehr im Job. So without collaborations and networking, the job is not functionable. Video und Telefonkonferenzen Austausch von Daten. So Video, Telefonkonferenz and file sharing always kein Problem mit dem Internet. So all no problem with the internet. So it is talking about the international communications. So this one, internationale Zusammenarbeit. So let us fill up. Next one. Die Digitalisierung nimmt überall zu. So the digitalization is increasing rapidly. Viele Arbeitsplätze werden unnötig while computer. So many jobs are becoming unnecessary because computers besser und schneller arbeiten, because computer are working faster and more efficiently. Okay. Auf Roboter helfen den Menschen und werden immer wichtiger. Robots also help people and becoming increasingly more important. Sie arbeiten in Fabriken oder machen leichte Hausarbeit. So they are working in the factory and do light housework. So the topic can be living with the machines. So the Arbeitsleben mit Maschinen. So the working life with the machine. Okay. So das Arbeitleben mit Maschinen. Okay. Next one. Betreibe machen oft nur befristete Verträge für Projekte und nicht für viele Jahre. So companies often companies often offer longer contracts. Okay, they offer only the temporary contracts. Feste Arbeitsplätze werden selten. Okay, permanent jobs are becoming very rare. Vielleicht bekommt in der Zukunft jeder ein Grundeinkommen auf ohne Job. Perhaps in the future everyone will receive a basic income even without a job. Da bleibt mehr Zeit für Kreativtätigkeiten und Familie, Freunde und die Freizeit. That will leave more time for creative activities and for family, friends and leisure. Okay, so what can be the option? So like without working with job, also earning money with job and earning money without job. So Geld mit und ohne Arbeit. So this one will be Geld mit und ohne Arbeit. Okay, next one. Die Menschen werden alter, bleiben langer, gesund und arbeiten langer. So people that are living longer, staying healthy longer, are working also longer. Okay. Arbeitsplätze und Arbeitszeiten müssen auch für ältere Menschen passen. So workplaces and working hours must also be suitable for older persons also. Lebenslangen Lernen ist besonders wichtig. So lifelong learning is very important when man im Job erfolgreich bleiben will, when one wants to be successful in the job. So the headline can be Arbeiten im Alter, so working in the old age. So Arbeiten im Alter. So Arbeiten im Alter. And we are in the last paragraph. Okay, so let us read. Natürlich
Möchten viele eine Familie und Kinder haben und genauso arbeiten wie die Kollegen und Kolleginnen ohne Kinder. So of course many people want to have a family and kids and like to work in the same way the persons who are not having kids. Passende Arbeitszeiten und Kindergarten sind wichtig. So suitable working hours and kindergarten are very important. Why important? Weil dann auf Eltern problemlos arbeiten können. Then the parents can work without the problems. So the headline can be Arbeit und Familie. So Arbeit und Familie. Okay, so I'll not do the last one. So the task of this chapter is finished. I hope you understand the topics, and in the next video we'll be solving the next chapters also. So thank you for your patience and time. Have a great preparation, guys. See you on the next video.